Okay, Assalamualaikum and good day to everyone. Today our topic number 8, sensitometry. Sensitometry. Okay, so sensitometry. Sensitometry, kalau you perasan lah, ada satu perkataan ataupun quality assurance devices that we use to do our QA assurance program is sensitometer. So this one is sensitometry. We want to measure something lah. We want to measure something. Okay, use this sensitometry. Okay. So before we go further, let's see the lesson learning outcomes. Number one, define the terms. Okay, after you complete this module or this topic, you should be able to define the terms that related to the characteristic curve. Okay, what is characteristic curve? Actually, characteristic curve is the sensitometry curve. Okay, the other names for sensitometry curve is characteristic curve. Okay, so you able to define the terms for this characteristic curve. That is base fog. Okay, what is base fog? What is contrast? Okay, useful density on that characteristic curve, average gradient, D max. Okay, D maximum, and also the solarization. Okay, number two, you also should be able to explain the application of this characteristic curve or this sensitometry curve to compare their relative speed between one films to the other films, okay, and also for contrast and fog. Number three, discuss the application of characteristic curve in radiography. Why we need to do this characteristic curve? What the importance of this characteristic curve and their application. And then number four, discuss the method on producing this characteristic curve. Okay, how to produce this characteristic curve. Okay, how to produce this sensitometry curve. Okay, sensitometry curve, characteristic curve is the same curve. Okay. Okay, so sensitometry. Sensitometry is a quantitative evaluation of how a film emulsion is respond to radiation and processing. There is a quantitative. We can quantify. We want to evaluate this processing activity and also the response to the radiation by using this quantitative evaluation. That is sensitometry. Yeah. Macam ada tunjuk slide ke? Oh, tak nampak ke? Tak ada. Okay, kejap. Okay. Thank you, inform. Thank you. Ha, ni nampak dah. Can you see the slide? Okay, sorry lah. Saya ingat nampak tadi. Okay, it's okay lah. The first slide just the lesson learning outcome. Okay, so we go to the next slide is the sensitometry. Okay, the quantitative evaluation of how a fluid emulsion respond to the radiation. Okay, the bombarded radiation and also this emulsion film respond to this processing activity. Okay. So they have a history of this characteristic curve. So initiated by two pioneers, that is Harter and Driffield at the late of 19th century. So these pioneers lah, Harter and Driffield. That's why they have the curve. Okay. So the rules of how to require this sensitometry curve. Number one, we photographic emulsion exposed to certain light sources at a certain time. We expose the film. Okay, the photographic emulsions mean the film emulsion, the films. Okay, we expose this film to the X-ray. Okay, and then emulsion is processed in a controlled condition. This film then we process machine, okay, in the dark room. And then number three, the resultant density produced on the films are then measured and plotted against a logarithmic scales of exposure. And then when we have this radiograph from the processed film, and then we measure the density. Lastly, we plot the graph. This graph we name as a sensitometry curve or the characteristic curve.
This is how we get this sensitometry curve. Okay. Through two principles involved in this sensitometry. Number one, we expose the film. We expose the film to the light, to the X-ray, to the radiation. And then number two, amount of light that transmit through the process films of optical density. Okay, amount of light transmitted through the process film of optical density. Then we measure the density of the transmitted light. We use this sensitometry to describe the relationship of radiation exposure and also the blackness or the density of the films. How much the radiation we expose to this film will get this density on the film. Okay, at this exposure factor, how the density on the films is we get. Okay, that is the sensitometry to describe relationship between the radiation exposed and also the density produced on the film. Okay, then the terminologies that related to the sensitometry. Number one is the density. Okay, density. Okay, we already learned this one from first topic, basic principle of imaging processing. Okay, density. So density is the degree of blackness on the radiograph or degree of shades on the radiograph. Okay, darjah kehitaman pada radiograph. That is density. Okay, number two, we have incident light. Incident light means light that attack our film. Okay, the first light that meet our film, that hit our film. Okay, light incident on the films. Okay, and then we have transmitted light. Transmitted light, that means light that transmit from the films after incident, hit the films, and the light that transmit from the film through the film. So we call it as a transmitted light. Okay, IT. Okay, incident light, I note. Okay. Then we have opacity. Opacity is incidence light divided by transmission light. Okay, incidence light, the light that hit our films, and then we divide by the transmission light, light that transmit through the film. That is I naught over IT. So the opacity is the quality of a material that does not allow light to pass through it. Okay, the quality of the material. So what material that we use? So the film. So the quality of the film that does not allow light to pass through it. That is opacity. Incident light divided by transmission light. And then we have density. Density is log 10 opacity. Okay, log 10 opacity. So density is log of the opacity. So we get D. D is density equal to log. So opacity is I naught over IT. Tengok sini opacity adalah incident light I naught over transmission light IT. So kita dapatlah D density equal to log. So log 10 opacity. So log 10 opacity is I naught over IT. So this is the formula for density. Density, degree of blackness on radiograph. Then we know that density is the log 10 opacity. Opacity is incident light over transmission light. That is I naught over IT. So we get here D equal to log 10 I naught over IT. Okay. So this is optical density. So this is our film. The orange color is the film. Okay. So the incidence light intensity I naught. Okay. I naught incident light. Incident light, the first light that hit our films, and then light go through and transmit through this film. So we name it as the transmitted light. So IT. So O, the optical density. So our interest is on the optical density. Okay, optical density. Why names optical? Optical means we can see it. So density that we can see. We can see the degree of blackness. We can see the shades of grey. So that's why we name it as optical density. So optical density equal to log opacity. So log opacity means log then I naught over IT. So that give the example here when we have a 10% transmissions. So that means opacity
density, optical density is equal to 1. How to measure this? Okay, how to measure this optical density 1 when the transmission light is 10%. So kita tahulah kalau transmission light 10%, so 100% incident light lah. 100% incident light, so 10% sahaja yang transmit, so kita akan dapat optical density 1. Okay, awak boleh kira, okay, optical density equal to log 10, I note is 100% incident light, kita divide dengan 10% transmission light, kita divide dengan 10, so 100 bahagikan dengan 10, kita dapat berapa? 100 over 10. 100 divide by 10, so we get 10, right? So kita akan dapat sini OD equal to log 10, 10. So log 10, 10 equal to 1. Log 10, 10 equal to 1. Okay, then kalau kita try buat yang lagi satu log untuk 1% transmission. So bila 1% transmission, so kita tahulah kat sini OD equal to log 10, I note 100. Incident light 100% lah, 100 over 1. So 100 over 1 kita akan dapat 100 kan, 100 bahagi dengan 1, kita akan dapat nilai dia adalah 100. So 100 sama dengan 10 kuasa berapa? 10 power of 2. Okay, 10 power of 2. Bila log 10, 10 power of 2, so the answer is 2. So kita akan dapat nilai OD sama dengan 2. Ingat lagi tak log? Logaritmik masa you belajar math dulu. Kalau tak ingat pun tak apalah. Dia benda senang je. Faham tak? Bila kita cakap pasal log 10 maksudnya log, kalau log 100 maksudnya 100 adalah 10 kuasa 2. 100 equal to 100. Okay, 100 equal to 10 power of 2. Okay, 10 kuasa 2. Bila 10 kuasa 2, kita tahulah bila kita jadikan dia log 10, 100 sama dengan 2. Kita ambil yang dia punya power of 2. Itu adalah dia punya jawapan. Okay. So kalau tadi kita kata kalau 10 sama dengan 10 kuasa 1. 10 equal to 10 power of 1. So bila kita log 10, 10, so the answer is 1. Okay. So the range of density on a film. So we have, okay, the inodes or the transmission light. Sekejap ya. You just see this table. Okay, bagi saya 5 minit sekejap boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, sorry ya. Okay, tengok dulu ini. Tengok macam mana dia boleh dapat jawapan 4, 3, 2, 1, 0. Okay, nanti kita discuss balik sekejap ya. Ya.
Okey kelas, boleh dengar tak saya punya suara? Boleh. Sebab saya tak pakailah saya punya earphone ni. Susah nak urus. Okay, so kita tengok range of density on a film. So I note is a incident light. So 100 lah, kita kata setiap kali light yang datang, radiation yang datang, hit our film adalah 100%. So transmission light, tengoklah berapa banyak yang transmit through the film. Okay, lepas dia langgar kita punya filem dan berapa banyak yang melepasi kita punya filem. So I know IT is tengoklah 0.01, 0.1, 1 ataupun 10 ataupun 100%. Tengok berapa persen. Okey. Bila kita kata incident light adalah transmission light is 0.01%. Bila 0.01%, so kita akan dapat kat sini dia punya opacity. So what is opacity? Kita tahu opacity is I naught over IT. Ingat tak tadi? Opacity equal to I naught divide by the IT. So kita bagi 100, kita bahagikan dengan 0.01, so kita akan dapat opacity is 10,000. 10,000 is 10 power of 4. Kan? 10,000 adalah 10 kuasa 4. Okay? 10 power 4. Okay. Bila kita jadikan dia sebagai log, nak dapatkan nilai density ataupun optical density equal to log 10 I naught over IT. Jadi kita akan dapat log 10 I naught dia adalah 100 bahagikan dengan IT 0.01. So kita akan dapat nilai dia adalah 10 kuasa 4. Okay. 10,000. 10,000 10 kuasa 4. So kita akan dapat nilai optical density equal to 4. Okay, 10 kuasa 4. So kita ambil dia punya kuasa tu 4 tu. So density dia adalah 4. Okay, so bila kita kata transmission light adalah 0.1. So kita akan dapat opacity I naught over IT equal to 10, 1000. 1000 is 10 power of 3. So bila log 10 opacity, log 10 power of 3 equal to 3. So the density value is 3. Okay, so when transmission light is 1, so we get the opacity is 100. Okay, 100 over ataupun 100 divide by 1, so we get 100. 100 is 10 power of 2. So density equal to log 10, opacity 100, so log 10, 10 power of 2, so the value of density is 2. Okay? When opacity transmission light is 10, so log 100 divide by 10, so we get the opacity is 10. 10 is 10 power of 1. So density equal to 1. And lastly, when the incident light is 100 and transmission light is 100, all light transmit through the film. So we get the opacity is 1. 1 is equal to 10 power of 0. Okay? So kita akan lihat nilai density dia adalah 0. Okay. So bila kita nak tengok pula pada table bawah ni dia punya shades of grey. So kita dapatlah kalau nilai density is 0. So when the value for density is 0, so the shades of grey is totally white. 0 is totally white. Pure white, okay, 0. So when the density is 1, dia ada grey sikit. So when density is 2, dia punya blackness dia makin increase. Okay, dia punya graininess pun grey dia pun makin meningkat. When density is 3, makin tinggi lagi. And lastly, when density is 4, totally black. Okay. Bila incident light adalah 100% light yang kena pada filem, hanya 0.01% sahaja yang transmit, yang keluar melalui filem. So kita akan dapat density dia sangat gelap lah. The density value is 4. Okay, totally black.
Compare to bila kita kata transmit 100% light hit the films and then transmit 100% juga kena filem 100%, keluar melalui filem pun 100%, so tak ada apa yang tinggal. So the density value is 0. So the 0, so kita dapat shades of grey dia adalah sangat putih lah, kosong sangat putih lah, pure white. So from the table, from this table lah. Okay, from this table, okay, kita dapat table kat sini tadi gitu kan. So it can be seen that a density reading of 2 is the result of only 1% incident light making it through the film. Okay, bila kita dapat nilai density 2, okay, nilai density 2, kita kata hanya 1% saja yang akan transmit. Okay. Okay, from the table it can be seen that a density reading of 2 result daripada 1% incident light making it through the film. Okay, 1% saja yang akan melalui film. Okay, transmit through the film. Density of 4 pada density 4 only 0.01% transmit light reach the film. Okay, hanya 0.01% yang ada berlaku transmission of light. Okay. Industrial codes and standard require a radiograph to have a density between 2 and 4 for acceptable viewing with common films viewer. Okay. Kalau kita selalu kita akan pakai density antara 2 sampai 4 sajalah yang kita boleh dapat nilai yang kita kehendaki. More than that terlalu gelap, less than that terlalu cerah. So tak akan dapat sebarang info lah. Bila terlalu gelap ataupun terlalu cerah, kita akan loss of information. So above 4 extremely bright viewing light is necessary for evaluation. Kalau terlalu gelap sangat, kita perlukan cahaya yang sangat terang lah untuk kita tengok betul-betul kita punya structure nampak ke tak. Okay. Contrast within a film increases with increasing density. So in general, the higher density, the better. Okay. Ulang lagi pasal density. Important relationship about density. Okay, the silver weight of density on the process film is related linearly to the blackening on the film. Okay, kalau kita punya silver tu lebih banyak pada kita punya film, okay, proses film yang telah diproses, so maksudnya kita punya degree of blackness on our films akan meningkatlah linear. Okay, linearly. Maksudnya kalau meningkat kita punya silver weight kita punya silver tu makin meningkat, so kita punya blackening of film pun akan meningkat. Okay, dia berkadar terus. Okay, only 1% of the incident light reach the viewer's eye at density 2. Okay, at density 2 hanya 1% sahaja yang viewer akan nampak lah. Okay, 99% incident light being absorbed by the film. Okay, lagi 99% pergi mana? Dia absorbed by the film. Okay, density always increase with exposure. When we increase the exposure, the density also will increase. Okay, dia linearly. Makin tinggi exposure, makin gelap kita punya image nanti. Okay. So optical density example lah, dia bagi example kat sini. So when transmittance is 1, so kita akan dapat nilai density adalah 0. Okay, tengok kat sini tadi. Bila kita kata transmitter adalah 1, so kita akan dapat nilai density adalah 0. Okay, so opacity is also 1. Transmittance 1, so nilai OD, optical density, kita akan dapat nilai 0. Macam mana nak buat? Macam tadilah saya kata, bila kita kata
akan cakap kat situ incident light dia berapa? Incident mesti 100. Bila incident 100, transmitted pun 100. So kita akan dapat kosong dia punya nilai optical density. So bila kosong dia adalah perfectly clear, does not exist. So kosong lah kat sini. Sangat putih. Okay, so tak ada sebarang info kat situ. No information lah, diagnostic information on density 0. Okay, optical density 0. Perfectly clear. Okay, when optical density is 0.11, so kita akan dapat komen dia adalah jenis unexposed film. Ini disebabkan oleh base plus fog. Selalu nilai optical density kita ukur, kita dapat nilai optical density 0.11, so that is base plus fog punya density. Okay, base plus fog ni daripada mana? Pada filem tu sendiri, base film base, okay, dan fogging pada film base tu sendiri, okay. Dia memang asal, okay, yang inherent, yang memang wujud dalam kita punya filem. Sebelum kita proses memang dah ada base plus fog. So selalunya nilai base plus fog adalah 0.11. Nilai optical density is 0.11. Okay. Kemudian kita ada nilai optical density when we get the optical density value is 1. So there is a medium grey. Okay, medium grey. Okay, when we increase the optical density is 2, so we get dark color lah, 2. Dark, okay, more darker lah. And then when optical density is 3, so very dark, okay. Very dark lah, darker than 2. Okay, very dark require hot lamp. We need hot lamp to observe the diagnostic information on the radiograph at density 3. Okay, and at density 3.6 or 4 lah, maximum density used in medical radiography is 3.6 until 4. Okay, after 4 we don't use this optical density lah, sebab kita dah tak dapat dah info kat situ. Info dia akan lost. Okay, pada optical density more than 4, so sangat gelap. Okay, sangat gelap, so kita tak akan dapat sebarang information pada kita punya density 4. Okay. So how we want to produce this characteristic curve? Okay, characteristic curve nama dia lain lah. Nama lain untuk characteristic curve adalah sensitometry curve ataupun D log E curve. D log E curve. D is density, log E exposure. Okay, D log E curve ataupun HND curve. HND curve from Hutter and Dreyfus, the pioneers of this sensitometry. Okay, HND, Hutter and Dreyfus, and also log IT curve. Okay, log IT curve, log the incidence light. Okay, log IT curve. Okay, they have another names for characteristic curve, sensitometric curve, D log E curve, HND curve, and also log IT curve. Okay, to draw this curve, the axes are labeled as follows. So we have X and Y axis. Okay, density is represented on the vertical Y axis. Okay, vertical axis. Y-axis is density, density at y-axis, and also at the x-axis, logarithmic value. Okay, logarithmic value at the horizontal axis or the x-axis. Logarithmic value of the exposure is represented by the horizontal axis, also known as log IT. Okay, log IT. Okay, at y-axis pada part CY kita ada density. At y-axis kita ada density. Vertical axis adalah density, and x-axis pada bahagian X, part CX, horizontal axis kita ada logarithmic value ataupun exposure. Okay, logarithmic value of the exposure. Okay, so let's see the simple. Okay, the sample ataupun the simple lah, sample yang sangat mudah. Okay, okay, the basic ataupun the standard characteristic curve yang kita ada macam ni lah ya. So kita ada y-axis is density. Okay,
Pada y-axis kita ada density, okay. Kemudian pada x-axis kita ada exposure, okay. So sini akan ada kosong lah. Pada titik ni kosong, kemudian dia akan makin meningkat lah, increase, okay. Exposure increase ke arah x, okay. Ke arah y kita ada density start from 0 and then increase sampailah 4. Selalu 4 lah, maximum is 4. Dan kita ada beberapa parts pada kita punya characteristic curve. There is a toe, okay, kemudian base plus fork density, straight line portion and shoulder. Nanti kita tengok. Okay. So in production of characteristic curve, they have two method to produce this characteristic curve. Okay, number one is through time scale and also through intensity scale. Time scale and also intensity scale. Okay, for time scale. So, time scale kita ada KV, dia punya exposure factor, KV, MA and distance value are fixed. Kita tetapkan, we fix our KV, MA and distance. Then time of exposure is varied. Kita akan letak masa tu yang berbeza-beza, times to expose. Masa untuk kita expose kita punya filem tu adalah berbeza-beza, okay. Selalunya by the factor of 2. Maybe at 2 second and then 4 second, 6 second, okay, macam tu lah. Factor of 2. Kita tingkatkan masa dia, berbeza-beza masa dia. So 11 exposure is done. Ideally is 21 exposure. Okay, kita buatlah kalau 11 pun dah okey. Tapi lagi okey kita buat expose sebanyak 21 kali dengan masa yang berbeza. Increase masa setiap 2 second, 4, 6, 8, 10, 12 sampailah yang ke 21 ataupun paling minimum yang ke 11 exposure. Then density is taken for every exposure and plot a graph density against exposure. And then bila kita dah selesai, kita dah expose sebanyak 21 exposure, an example, and then we process the film. After we process the film, so we akan read the density. Okay, we take the density value, measure the density value, and then we plot the graph density against exposure. Okay, the film is exposed to different quantity of exposure using constant intensity and variable duration. Okay, intensity is constant, variables in the duration. Okay, masa yang berubah-ubah. Okay, quantity equal to intensity times dengan times. Okay, equipment that we use for this time scale method is X-ray machine. Biasalah standard lah, mesti ada X-ray machine. Kemudian kita akan ada kaset, dalam tu mesti ada filem. Okay, kaset loaded with film inside untuk kita dapatkan intensity nanti, density nanti. Kemudian kita ada lead sheet, kemudian kita ada processor, kemudian kita ada densitometer. Okay, densitometer dan juga kita ada apa lagi satu? Densitometer. Dan last kali kita ada graph paper lah, graph paper untuk kita buat graph, untuk kita buat lakarkan kita punya plot our characteristic curve. Okay. So kita ada X-ray tube here, X-ray tube. Kemudian kita ada loaded kaset lah, ini kita ada kaset lah, kaset yang kita loadkan dengan filem. Dan kita ada, sini kita ada sheets ataupun kita namakan tadi lead sheet, okay? Supaya kita boleh setiap kali bila kita expose at this area, so kawasan lain tu kita akan tutupkan dengan kita punya lead sheet tadi, okay? Supaya tak kena expose. Dan bila kita nak expose the second area, so kita akan buka bahagian ni sajalah, kita open this area, dan di ada area kita akan cover dengan lead sheet. Okay, sampailah habis. Okay, sini kita ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kita akan buat 14 exposure. Okay, untuk this case lah, this case dia buat 14 exposure. Okay,
So setiap kali kita nak expose tu kita akan buka kawasan kita berminat saja. Yang mana kita nak expose tu kita akan cover dulu dengan black sheet supaya tak terexpose dengan radiation. And kita process the film. After process the film, we measure the density, and then lastly we plot graph on the graph punya. Okay, dia punya constant adalah kV, MA dan FFT. Yang variable dari segi time exposure lah. Okay, kita akan tingkatkan masa. An example, kita start dengan 2 second. After 2 second, kita expose the second area. Kemudian lagi 2 second, kita expose lagi next punya area sampai habis. Okay, di kaedah yang kedua kita ada intensity scale method. Okay, intensity scale method untuk number 1. Dia ada 2 method juga untuk intensity scale ni, ada 2 method. Okay. Method yang pertama, making a single exposure using a calibrated state wedge. Okay, kita hanya buat sekali dia expose menggunakan kita punya calibrated state wedge. Kita expose sekali saja. Okay. Dan kita perlukan X-ray machine of course and a loaded cassette. Okay, cassette yang load dengan unexposed film. The intensity of X-ray passing through the slats are different and the duration of exposure is the same. Masa dia adalah sama. Kalau yang untuk intensity scales, dia punya masa adalah sama. Kita expose at the same time. Kalau tadi, kalau untuk time scale method, masa yang berubah. Okay, untuk intensity scale method, masa adalah constant, tetap. Okay, tetapi dia punya state wedge tu yang berbeza-beza. Dia punya ketebalan lead tu yang berbeza-beza. Okay, untuk second method, untuk intensity scale, the film is exposed to a series of different intensity of light for the same duration using an instrument called sensitometer. This one we use sensitometer. Tengok tak yang sebelum ni, ingat lagi tak kita punya testing devices dia acaranya adalah sensitometer. Sensitometer dalam sensitometer tu sendiri dia ada state wedge yang dia dah built in dalam sensitometer. So kita terus guna di sensitometer, masukkan filem dekat tengah-tengah antara sensitometer tu, dan kita clamp dia, kita akan dapat series of blackness pada kita punya filem nanti. Okay, the wedge factor usually 2 power of 1/2. The color of light should match the spectral sensitivity of the film. Okay, kita akan tengok bila kita nak expose dekat sensitometer, dia akan ada color lah, dia punya sama ada you berminat dengan monochromatic green ataupun monochromatic blue ataupun orthochromatic green. Okay, kalau filem kita jenis yang blue, so kita akan adjust punya color tu, spectral sensitivity kita tu kepada color biru. Kalau kita punya filem tu adalah jenis yang hijau, so kita akan adjust kita punya sensitometer punya color light nanti keluar warna apa? Warna hijau. Macam itulah. So dia ada adjust color kat situ. Light color sama ada biru untuk monochromatic ataupun green untuk orthochromatic. Pada sensitometer. Dan kita expose the film, then process the film, kita akan measure the density. This one is calibrated state wedge. Calibrated state wedge ni adalah satu bongkah ataupun satu ketulan daripada aluminium. Okay, satu ketulan yang dia buat stack, maksudnya dia ada tetangga. Okay, baji tetangga. Melayu dia kata baji tetangga. Maksudnya dia ada ketebalan yang berbeza-beza, daripada sini yang sangat nipis sampai yang ke sangat tebal. Okey, dia dah calibrate, dah siap-siap. Okey, dia ada ketebalan yang berbeza. Tengok kat sini ada berapa tingkat lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So kita ada 11 steps. So nanti kita akan dapat 11 degree of blackness tadi lah. Kita akan dapat 11 darjah kehitaman yang berbeza-beza lah. Okay. So macam ni. Ni kita ada X-ray tube. Dan kita expose dengan radiation lah. So ni nampak ni keluar dia punya radiation di sini. So keluar radiation. So kita akan dapat bila dia kena pada kita punya state wedge. So kita akan dapatlah pada bahagian yang paling nipis. Okay. Dia punya thickness yang paling nipis. So kita akan dapat density yang lebih gelap.
Okay, compared to the second stacks yang lebih tebal, so dia akan bertambah sikit dia punya grey. Then kita tambah lagi tebal, okay, dia akan kurang sikit dia punya grey. Dan lagi tebal, makin kurang. Dan yang paling tebal, okay, kita punya stack wedge yang paling tebal, the thickest, okay, stack wedge ni, so kita akan dapat yang paling cerah, image yang lebih cerah. Optical density dia makin kurang. Okay, nilai optical density makin kurang. Okay. So, calibrated stack wedge. Use of aluminium stack wedge. Okay, dia diperbuat daripada aluminium. Okay, bagi tetangga dia from aluminium. So, dia precisely calibrated. Dia dah calibrate dah siap-siap. Dia dah tentu ukurkan siap-siap berapakah nilai bacaan siap tu supaya dia tak berubah. Macam kita punya mesin penimbang kat rumah tu yang you ukur berat badan awak tu, awak kena calibrate lah dia. Kalau tak mungkin tiba-tiba selalu kita ukur berat kita 60. Hari ni tiba-tiba jadi 80. Sebab dia tak calibrate. So awak kena calibrate, kena tentu ukur dia dengan tepat lah supaya setiap kali you timbang, kita akan dapat bacaan yang betul. Okay. Then the advantage of this calibrated stack wedge can be made with any numbers of stacks. Ikut suka kita lah, kita nak buat berapa exposure. So kita boleh according to us, okay? Can be made with any numbers of steps. Can be reused. Kita boleh guna banyak kali ya. This aluminium stack wedge ni, dia tak ada rosak, dia boleh guna banyak kali sebab dia adalah satu ketulan aluminium. Okay, can be reused. Can be used with different screen film combination. Kita letaklah filem apa pun dekat bawah dia, kita expose, kita masih lagi dapat image. Okay, but the disadvantages, dia punya initial cost quite expensive. First time kita nak beli this stack wedge ni mahal lah sebab dia adalah satu ketulan aluminium. So agak mahal. So dia punya disadvantages dia untuk permulaan tu mahal. Kemudian kita boleh reuse banyak kali. Alright. Then we have a sensitometer. Sensitometer tadi kita dah cakap dia ada satu devices yang kita perlu letakkan, just kita slot filem dalam tu dan kita clampkan dia punya bukaan tu. So kita akan dapat radiograph atau terus dapat gambar atau density pada kita punya filem. Okay. A device used for measuring the sensitivity of photographic films to light. An exposure device which prints a pre-exposed negative directly onto the film. Terus masukkan antara bukaan sensitometer, kemudian kita presskan dia punya bahagian atas dan kita akan dapat terus dia punya image pada kita punya radiograph, pada kita punya filem. Okay. Dan kita proses dan kita dapatlah kita punya image yang kita nak. Then dia ranging from 3 to 21 step exposure. Okay, dia punya exposure steps ni ikutlah jenis sensitometer yang kita beli. Okay, jenis berapa banyak step yang ada kat situ. Choose the light output that match the film spectral sensitivity. Kita kena pilih light output yang kita nak. Kalau filem kita jenis yang monochromatic, so light output dia mesti warna biru. Kalau filem kita jenis yang orthochromatic, so kita punya light output dia mesti warna hijau, green light. Okay, dia boleh pilih adjust kat situ. Jangan lupa lah untuk adjust dia punya light output. Okay, the advantage of use this sensitometer, number one is quick and easy. Memang sangat mudah. Ambil filem, just masuk antara sensitometer punya bukaan tu dan kita terus press, dia akan keluarkan kita punya nilai density nantilah. Kita terus keluarkan gambar dan proseslah filem. Okay, can be used with different screen film combination. Tapi dia punya disadvantage sama macam tadi, stack wedge juga, dia punya initial cost adalah tinggi lah sebab kita perlu buy this sensitometer. Apa-apa pun first time mesti mahal lah sebab kita perlu beli barang. Okay, bila kita ambil filem tadi, okay, kita expose dengan kita punya sensitometer. Okay, letak kat tengah-tengah sensitometer tu dan kita pilih button, kita nak light output dia green ke ataupun blue, bergantung kepada jenis filem lah, sensitivity of our films. Kalau kita punya monochromatic, so light output dia mesti blue. Kalau kita punya filem orthochromatic, dia punya light output dia mesti green. Okay, then kita expose, kita ambil this expose filem ni, kita proses. To process the film using our film processor, so kita akan dapat these shades of grey lah.
Okay, dapat shades of grey. So kita akan tengok kat sini. Contoh, kita punya sensitometer ada 21 steps. Okay, so kita akan dapat shades of grey dia pun ada 21 lah shades. Okay, ada 21 shades. Okay, at optical density 1. Okay, optical density 1 pula. At first punya steps, okay. Pada shades yang pertama ni, kita dapat nilai density adalah 0.2. 0.2 kita tahu itu adalah base plus stock punya density. Dan kita adalah sampai contoh pada steps yang ke-9. Okay, steps yang ke-9 kita dapat nilai density adalah 1.2. Kita baca nilai density using densitometer. So we get the value for density is 1.2. So that is speed index. So at steps 11 kita dapat nilai dia density adalah 2.2. So 2.2 kita tolakkan dengan speed index 1.2, kita dapat 1.0. So that is the contrast index. Contrast index adalah 1.0. Sampailah seterusnya kita bacalah nilai kita punya density untuk setiap steps tersebut. So nanti lepas kita dah dapat nilai density for each steps, and then we plot the sensitometry curve or characteristic curve or H&D curve. Okay. Okay, kemudian kita ada next punya jenis tadi macam bila kita nak measure, nak dapatkan sensitometry ataupun kita nak dapatkan shades of grey tu, kita gunakan pre-exposed step wedge. Okay, pre-exposed step wedge maksudnya kita dah expose siap-siap lah filem kita tu daripada kilang. Okay, kilang dah expose dah siap-siap kita punya filem. Kita hanya perlu proses the film untuk dapatkan dia punya density, dapatkan dia punya nilai density. Shades of grey tu kita akan dapat bila kita just proses the film. Okay, pre-exposed step wedge. Films that have been exposed by the manufacturer. Manufacturer kita beli filem ni, kita beli filem yang sudah di-expose. Manufacturer dah expose siap-siap, kita hanya proses the filem. Jadi bila kita ambil filem yang sudah di-expose, means kita bukan nak tengok the quality of the films, tapi sekarang kita nak measure kita punya ataupun kita nak test kita punya machine processor sahaja, sebab kita hanya nak proses the filem. Filem tu sudah di-expose, jadi kita tak boleh nak tengok quality of our films, kita hanya nak tengok kita punya quality ataupun the performance of our machine processor, processing machine. Okay, has a very short shelf life. It is about 6 months lah, sebab dia dah di-expose. So shelf life dia pun lebih pendek lah. This type of film is very short shelf life. 6 months lah, dia punya masa lebih kurang 6 months. So the advantage of using this pre-exposed step wedge sangat mudah. Sebabnya filem sudah di-expose, kita cuma ambil dan proses. Kita tak perlu lagi nak buat sebarang kita tak perlu lagi nak buat sebarang exposure kat situ sebab dia dah di-expose. Kita hanya perlu proses the film, ambil filem terus masuk dalam machine processor dan dapatkan kita punya shades of grey tadi tu lah, radiograph kita tu yang ada berbeza dia punya density. Okay, so it's very quick and easy to use. Then we have the films receive a constant predetermined exposure. Sama. Yang ni samalah sebab memang dia datang daripada kilang tu, memang dia dah proses siap, so sama dia punya exposure. Tapi dia punya disadvantage, dia punya cost of the film. Film kita lebih mahal sebab dia dah expose siap. Okay, dia dah buat siap untuk kita, so mahal lah compare to kita yang kena expose sendiri. So harga dia lebih mahal compare to film yang belum di-expose. Kita beli tepung gandum murah lah berbanding kalau kita beli apa, karipak. Okay, karipak tu lebih mahal sebab dia dah buat karipak. Tapi kalau you beli tepung saja murah lah. So sebabnya dia baru dalam keadaan tepung. Sama macam filem, kita beli filem lebih murah berbanding kita beli
filem yang sudah di-expose. Dia punya half-life lebih pendek, short shelf life lah. Shelf life dia lebih pendek. Okay, shelf life. Jangka hayat dia lebih pendek. Lebih kurang 6 months tadi. And lastly, yang ni paling penting lah, can only be used to test the processor punya consistency. Untuk kita tengok processor punya performance sahaja. Okay, sebab filem sudah di-expose, kita tak boleh nak tengok performance of our film. Kita hanya boleh tengok kita punya performance our processor. Kita punya processor punya performance lah. Sama ada okey ataupun tak okey. Okey, filem dah diproses, so kita boleh tengoklah speed of films dan sebagainya. Kita hanya boleh tengok kita punya processor punya consistency. Next kita ada densitometer. Bila kita dah expose the film, then kita process the film, so how we want to measure the density? So we want to measure this density using our densitometer. Okay, densitometer. So density, to measure the density using densitometer. Okay, read the relative density on the film by measuring light which passes through the area lah. Okay, then kita ambil filem, letak in between our densitometer punya bukaan tu, opening, and then kita akan read the density of our radiograph tadi. The more light that passes through, so the lower the density. Lagi banyak light yang keluar melepasi kita punya densitometer nanti, so akan lebih lower density yang will produce. Okay, graph can be plotted manually by hand or can be linked directly to a computer. Okay, kalau yang lebih canggih, kita terus link dengan komputer, kita read the density dan terus dia plot graph. Ataupun kalau manual, kita kena plot graph sendirilah by hand. Okay. Sampai sini faham ke? Faham. Okay. So, apa yang kita akan dapat lah, the information from the characteristic curve. Characteristic curve, sensitometric curve, HND curve yang tadi tu lah. Okay, apa info yang kita get from this characteristic curve? Number one, bila nilai density dia up to 1, daripada nilai density kosong until 1, so kita akan dapat base fork. Okay, nilai base fork. Okay, basic fork, minimum density, base plus fork density. Okay, kemudian density 1 to 2, so kita akan dapat nilai threshold. Kemudian 2 to 3 density, kita akan dapat sorry, bukan density ya. Nanti ada satu, okay guys ni. Ni dia. Daripada 0 sampai 1 itu adalah base plus fork. Okay, 1 to 2 adalah nilai threshold. 2 to 3 is the straight line ataupun okay ni straight line. 2 to 3 straight line. Okay, 3 to 4 is the shoulder and 4 and above it is the maximum density. Okay, sini. Maximum density, kemudian lepas tu kita ada region of solarization. Okay. So kita tahu bila saya suruh nyatakan, okay, state apa yang kita, mungkin kita akan letak kat sini nilai A and B and C, D, E, F. An example lah. So at A, what is A? A is a y-axis density. Okay, density value at A. Contohlah. Dan dekat part C, X. Okay, x-axis adalah exposure ataupun log exposure. Kemudian at 1, okay, daripada ni up to 1 adalah nilai minimum density ataupun base plus fork density. Okay, at 1 to 2, what is that? It is for threshold. Okay, at 2 to 3, there is a straight part, okay, straight line portion. At 3 to 4, there is a shoulder value. Then at 4 is the maximum density, D max. Okay, after D max, after maximum density is the region of solarization. Okay, so awak kena tahulah setiap bahagian-bahagian ni.
Okay, characteristic curve of a radiograph. Okay, tadi ni adalah nilai density ataupun optical density. Okay, optical density. Dan bahagian X axis ini adalah log exposure. Okay, log exposure. Okay, kemudian nilai yang mula sekali bahagian yang macam straight sikit kat sini, ini adalah base plus fork density. Base plus fork density. Kemudian dia akan naik sikit di sini, dia start naik. Okay, dia start naik. So ini adalah bahagian threshold. Okay, lepas tu kita ada bahagian straight line. Okay, bahagian ni kita boleh jadikan dia sebagai straight line. Okay, dekat sini ada beberapa nilai di sini. Nanti kita akan tengok. Dan lepas straight line kita ada start melengkuk. Okay, berlaku curve kat sini. Bila ada lengkukan sini dia bahagian shoulder. Lepas shoulder kita ada D max, maximum density yang paling tinggi. Okay, maximum density. Dan lepas maximum density dia ada satu region lagi, nama dia region of solarization. Okay. Okay, first area adalah base plus fork. Base plus fork. Okay, base plus fork ni kawasan yang warna biru ni lah, base plus fork density. Okay. Base tambah dengan fork punya density. Density bahagian base, base of kita punya film dan juga ada sikit fogging kat situ. Okay, dekat bahagian film yang belum di-expose. Memang itu adalah yang inherent, yang wujud dalam kita punya filem. Sebelum kita proses, dekat kilang pun dah ada dah base plus fork. Okay, so dia ada bahagian sini. Okay, so that's why kita punya filem ni, kita punya graf ni, dia tak akan sentuh pada kita punya x axis ataupun y axis. Dia akan duduk tergantung disebabkan oleh this base plus fork density. Okay, so what is the base plus fork? Base plus ni tambah lah. Base tambah fork. Okay. So the recorded density of the base plus the recorded density of chemical fork which may build up during storage, processing and so on. Okay. The recorded density of the base. Okay. Base pada kita punya film dan juga the recorded density of the chemical fork. Mungkin berlaku chemical fork masa kita simpan, masa kita proses, masa kita manufacture the film dan sebagainya. Okay. So that is the base plus fork density. So the range of the optical density for this base plus fork between 0.1 to 0.3. Okay, nilai optical density antara 0.1 to 0.3. That's why dia duduk terangkat kat sini. Dia tak kena kosong. Dia mesti ada nilai sikit. So at 0.1 to 0.3. Kalau lebih daripada nilai tu, maksudnya memang dah fork lah. Kalau antara 0.1, 0.3, maybe pergi 0.4 sikit, okay lagi. More than that, so kita akan kata film kita sudah fork. Okay, tak boleh guna lah. Okay, divided into three main categories. Maybe because of the storage fork that occurs in the department or dark room and also fork during the processing. Okay, kenapa ada base plus fork ni? Salah satunya mungkin penyimpanan ataupun dalam dark room ataupun semasa proses. Dan lagi satu masa kita manufacture tu sendiri pun dia dah ada lah tadi. Okay, so untuk storage fork disebabkan oleh this one lah, too long a time in the storage. Lama sangat. Walaupun belum expired, shelf life dia panjang tetapi terlalu lama. Sepatutnya kita guna lebih cepat kan. Tapi disebabkan oleh kita kata tak apalah belum expired lagi. Boleh guna lagi tetapi dia punya base plus fork akan increase. Okay. Too long a time in a storage. Temperature too high. Temperature of our storage area tu terlalu tinggi. Ataupun humidity too high. Humidity, kelembapan dalam kita punya storage area pun tinggi akan menyumbang kepada base plus fork akan tinggi. Film store horizontally. Kita store film kita dalam keadaan horizontal daripada bawah ke atas. Maksudnya kita akan berlaku pressure pada film yang lebih bawah. So meningkatkan base plus fork. High radiation background, fumes and also scattered radiation. Ada scattered radiation yang kena pada kita punya storage area. So will increase our base plus fork. Okay, number 2 is the dark room fork. Okay, dark room fork because of incorrect safe light. Safe light kita tu tak safe.
Okey, mungkin lebih kita tak guna cahaya warna merah. Mungkin kita guna cahaya yang lebih terang sikit daripada warna merah, ada warna apa, biru ataupun hijau yang infrared safe light. So akan menyumbang kepada base plus fog. Too long handling time, lambat sangat kita buat kerja. Okay, jadi banyak sangat safe light yang expose kepada kita punya filem. Walaupun safe light, tapi kalau masa panjang kita akan overexpose kepada kita punya filem. Okay, too long handling, too many safe light. Kita bukan ada satu safe light tapi ada banyak. So lebih cerah lah kita punya area tu. So tak bagus juga. Okay, too many safe light too close. Okay, dengan kita punya table bench. Okay, kita punya bench work tu sepatutnya dia ada berapa dia punya jarak daripada bench kepada safe light tu. Nanti you akan belajar masa quality assurance 2. Okay, berapa jarak dia. Tapi kalau terlalu close kepada kita punya table bench tu akan meningkatkan base plus fog. Ataupun crack safe light, too bright safe light and juga because of light leakage. Okay, light leakage dari luar masuk ke dalam dark room, so akan menyumbang kepada base plus fog. And then we have a processing fog. Okay, faulty from the processing, our film machine processing. Okay, over replenishment, terlebih replenishment. Nanti kita akan tengok what is replenishment. Too high developer temperature, too long processing time, and also because of contamination. Contamination tu maybe disebabkan oleh fixer termasuk dalam developer termasuk sikit dalam fixer dan sebagainya. So all this will menyumbang, akan meningkatkan kita punya base plus fog. Okay, next kita ada second portion ataupun second region adalah bahagian threshold. Dia akan dah start menaik kita punya graph. Okay, the region where the film emulsion begins to respond to the exposure. Okay, bila kita bagi expose, dia akan makin meningkat dia punya density. Kita tahu kan dia bersifat linear. Makin tinggi exposure, dia punya density akan makin tinggi. Okay, so this region adalah region di mana dia start response to the exposure. That is the threshold region. Then next kita ada straight line. Lepas daripada threshold tu dia akan pergi ke arah straight line. Okay, straight line ni ada banyak benda yang kita akan dapat lah. We have more information on this straight line portion. Okay, the straight line or the intermediate area is where very small changes in exposure result in large changes in density. Perubahan pada exposure sikit je. You tengok daripada sini ke sini tak banyak pun dia punya perbezaan daripada exposure. Tetapi daripada density dia sangat berbeza. Nampak daripada sini ke sini sangat besar berbanding daripada sini ke sini lebih kecil. Okay, very small changes in exposure result in large changes in density. It is a straight line portion. Okay, this is the important part of the curve in radiography. Okay, bahagian paling penting adalah straight line portion sebab banyak benda yang kita akan dapat lah, banyak info from this straight line portion. Kita boleh tahu speed, kita boleh tahu contrast. Okay, pada this straight line area. Okay, straight line should contain the most important diagnostic area. Okay, can describe by 2 points or by position. Okay, speed and also the slopes. Okay, kita boleh tahu dia punya straight line ni, dia punya maklumat dia daripada kedudukan tu boleh tahu dia punya speed. Kemudian daripada slopes, okay, dia punya curve, kedudukan curve dia tu macam mana. So kita akan dapat dia punya kontras, nilai kontras. Okay, what the information that we get from this straight line area? Number one is the gamma. And then we also get the contrast and also the average gradient. Next, we have useful exposure also we can get from this straight line area. And then useful density range, film's latitude and also the speed. Okay, kita ada banyak info from this straight line, gamma, contrast, average gradient, useful exposure, useful density range, film's latitude and lastly the speed of our film. Okay. That's why kita kata sensitometric curve is very important in radiography. Sebab kita boleh tengok ni lah, kita boleh dapatkan info pasal ini daripada kita punya sensitometry. Kita boleh dapat info pasal speed of film, kita dapat info pasal film latitude, useful density range, useful exposure. Berapa banyak exposure yang kita boleh dapat, kita boleh guna untuk dapatkan image yang kita kehendaki. Berapa banyak dia
apa density yang kita perlukan, range density berapa baru kita dapat image yang kita nak. Okay, diagnostic value yang kita nak. So from this sensitometry, bahagian mana? Bahagian straight line. Okay, so we have the gamma value. Okay, the gamma value. Okay, the gamma value adalah nilai sudut ni nanti. Sudut tu adalah the gamma value. Okay, steepness on the characteristic curve. Okay, steepness, kecerunan pada kita punya characteristic curve is the gamma value. Okay, the steepness on the characteristic curve is the gamma. Okay, kemudian used to measure the sensitometric contrast whereby density increase with exposure. Okay, kita nak gunakan this gamma. Macam mana kita nak tahu nilai apakah importance of this gamma, the steepness ni untuk dapatkan kita punya kontras. Okay, nak tahu kontras kita berapa. So kita measure the gamma. So kita tahu density mesti berkadar terus linearly dengan exposure. We increase the exposure, so density akan increase. Okay, next kita ada kontras. Sebenarnya benda ni sama je, tapi dia punya istilah dia yang berbeza. Okay, the contrast is the angle of the steepness. Okay, dia punya sudut pada kita punya kecerunan tu tadi. Okay, angle of the steepness or tangent is the value of the gamma. Okay, nilai gamma tadi kita kata ni adalah gamma. Kemudian bila kita kata dia punya angle ni adalah dia punya kontras pula. Okay, dia ada berkait antara satu dengan yang lain lah. Okay, angle of the steepness or tangents is the value of gamma. The bigger the angle, lagi besar kita punya angle. So kita tahulah bila kita buat angle ni, kita sudut ni lebih besar. Okay, sudut besar maksudnya kita punya steepness akan meningkat lah. Okay, dia punya kecerunan makin tinggi. Okay, kalau kita besarkan ni punya sudut di sini, angle ni kita besarkan, so kita akan dapat sudut yang lebih, sudut pula, kita akan dapat dia punya kecerunan, dia punya steep, dia akan lebih tinggi. Okay, dia punya steepness akan increase. Okay, the bigger the angle, the steeper the curve. So the higher the value of gamma, film will have higher contrast. Okay, kalau lebih cerun, maksudnya punya steepness tu lebih cerun, so kita akan dapat nilai gamma lebih tinggi. Bila nilai gamma lebih tinggi, dia lebih cerun, that means dia punya angle ni lebih besar. Bila angle lebih besar, so kontras lebih tinggi. The bigger the angle, so the steeper the curve, so the higher the value of gamma. Bila lebih steep, maksudnya value of gamma makin increase. Bila makin increase nilai gamma tadi, kita tahulah disebabkan oleh angle lebih besar. Angle lebih besar means kita punya kontras akan lebih higher. Okay, contoh this one ada 45, dia punya degree, dia punya angle dia 45 degree. Okay, compare kata lagi satu. Angle dia adalah 50. Okay, 50 degree. Dia punya sudut dia adalah 50 degree. 50 degree dengan 45, so 50 lebih tinggi. Jadi bila 50 lebih tinggi, so kita tahulah nilai kontras dia lebih tinggi pada 50 punya angle. Okay, compare tu pada 45 degree punya angle. Okay, so bila lebih tinggi nilai kontras, maksudnya dia punya nilai gamma lebih tinggi. Maksudnya kita punya curve lebih steep. Kecerunan lebih cerun. Okay, the rate of change of density for a given change of log relative exposure. So dia buat kat sini, contrast equal to the rate of changes in the density. Kita dividekan dengan perubahan dari segi exposure. Okay, it is given by the slope, that is the gradient of the straight line portion of the curve. If it is a
true straight line, then the contrast is called gamma. Kalau betul-betul bila kita buat graf, kita dapat memang betul-betul lah graf kita tu straight line. Tak payah nak jadikan dia straight pun, dia memang dah straight dah. So tu adalah nilai. Dalam keadaan tu kita kata dia sebagai gamma. Tetapi kalau dia tak straight, kita terpaksa jadikan dia straight. So dia adalah average gradient. Nampak tak? Benda sama je. Area yang sama. Kalau kita dapat graf tu betul-betul straight, sebab nama kawasan tu adalah straight line kan, straight line punya region. So bila kita dapat straight, so kita katakan nilai itu sebagai gamma. Tetapi kalau dia tak straight, kita terpaksa jadikan dia straight, so kita katakan dia sebagai average gradient. Okey, nampak tak ini? Ini kita asal dia warna hijau. Yang hijau ni yang graf asal. Okey, graf asal dia warna hijau. Untuk straight line ya, straight line. Nampak tak semua warna hijau. Tiba-tiba kat sini jadi warna merah. Kenapa merah ni? Dia tak begitu straight. Hijau ni tak begitu straight. So kita nak jadikan dia straight. So kita terpaksa buat graf, terpaksa garis. Pastikan dia jadi straight. Bila kita garis dia jadi straight, itu adalah average gradient. Kalau kata asal dia, kita tak perlu pun letak yang warna merah ni. Memang dia dah straight, itu adalah gamma. Tetapi untuk yang logik akal dia memang dia tak begitu straight lah. Kita terpaksa straightkan dia. So there is average gradient. Faham tak? Okey ke? Hello? Okey, madam. Okay. Thank you respon. Kalau tak respon, kot saya cakap seorang-seorang nanti kan? Okay. Okay, tak apa. So bila kita dapat true straight line, maksudnya betul-betul straight, so itu adalah gamma. Tapi kalau in practice lah, selalunya dia takkan begitu straight. So kita terpaksa jadikan dia line merah tu pula yang tadi. So kita katakan itu adalah average gradient. Untuk dapatkan nilai kontras jugalah. Okay. So contrast is the slope of the linear region. Okay. Nanti bila kita nak compare antara dua film, kita akan buat macam ni lah. Atas satu graf ni, okay, satu kertas graf ni kita akan buat dua graf lah, dua lengkuk, okay, dua lengkuk untuk filem A dan filem B. So kita boleh compare lah antara these two types of film. Kita compare dia punya kontras, kita compare dia punya speed, okay. Use this sensitometry curve lah untuk filem A and also filem B. So, average gradient. Contrast is easily measured as the average gradient. Okay, average gradient. Bila dia tak begitu straight, so kita akan jadikan sebagai average gradient. And alternative is to measure the difference in optical density from 2 steps above the speed measurement steps or the step closest to an optical density of 1.2. Okay, net density of 1 and the OD2 steps below. Okay. 2 ke atas dan 2 ke bawah. Nanti kita akan tengok. Okay. To calculate the gradient, a triangle is formed using a specific point on the graph. Macam mana kita nak dapat gradient ni? Kita nak dapat straight line ni. Kita kena cari 2 titik atas dan bawah. So nanti titik ni kita sambung jadikan dia straight line. So selalunya kita akan buat density of 0.25 dan density 2. Okay. 0.25 and density 2, that is useful density, minimum value and maximum value. Okay. The straight line portion of the characteristic curve is difficult to determine. So the average gradient is measured between net density of 0.25 and 2. Kita ambil dua nilai density, maximum dan minimum. Okay, 0.25 dan juga 2. Kemudian kita akan ambil 2 titik, kemudian kita sambungkan 2 titik ni, jadikan dia straight line. Okay, optical density 2 is used. Why we use this 2? Because at this level, only 1% of the light is transmitted and in a normal viewing box, little light would be seen. Ingat tak tadi, kalau density 2, kita akan dapat hanya 1% yang transmit. So that's why we choose this density 2 untuk yang
maximum. Untuk minimum 0.25 is used because the eye can only detect contrast difference of approximately 10% and there is insufficient contrast available below 0.25. Below 0.25 kita dah tak dapat dah image sangat. So kita akan ambil yang minimum adalah 0.25 optical density. Okay. So kat sini kita ambil nilai 0.25 tapi kita jangan lupa kita ada nilai base plus fog. Apakah nilai base plus fog? 0.1 until 0.3 nilai dia. So kita akan ambil nilai 0.25 plus base plus fog. Sama ada contoh, an example lah, kita ada nilai base plus fog adalah 0.1. So kita akan ambil titik 0.25 plus 0.1. So kita akan dapat 0.35. Satu titik. Dan kita ambil kat sini lagi satu titik 2. 2 plus base plus fog. 2 plus 0.1. So kita akan dapat nilai 2.1. Okey, dapat dua nilai ni kita pun gariskan dia, jadikan dia straight line. Okey, nanti kita akan dapat nilai kontras. Okey, nampak tak? How to select point A and B? Okey, how to select tadi itulah kita ada dua nilai. Nilai maksimum minimum kita adalah 0.25. Nilai maksimum kita adalah nilai 2.0. So untuk nilai A ni kita akan dapat 0.25, 0.25 plus dengan base plus fog. Berapakah nilai base plus fog? Contoh, an example, kita punya filem base plus fog adalah 0.1. So kita tahu untuk nilai A 0.25 plus 0.1. So kita akan dapat 0.35 untuk A. Dan B kita akan dapat nilai 2. Maksimum dia 2. 2 plus base plus fog. So 2 plus 0.1. So kita akan dapat 2.1. So dapat nilai ni, kita garis jadikan straight line. Okey, nampak tak? A yang ni nilai minimum. Mana dia? Nilai minimum, okey 0.25 above base plus fog. Contoh base plus fog kita berapa? 0.1. So kita akan dapat 0.25 plus 0.1, so 0.35. B, nilai yang maksimum paling tinggi 2. 2 above base plus fog. 2 plus base plus fog kita berapa? 0.1. So kita akan dapat 2.1. Okay. So the density from 2.5 to 2.0 is called the useful density range. Okay, useful density range is the density range in which the difference can be identified by the human eye. The density which represent different structure on a graph should lie within this range of density. Masa range ni sahaja yang kita boleh dapat information. Okay, kalau lebih sangat daripada tu, mungkin image terlalu gelap, tak ada info. Ataupun kurang pun terlalu cerah, kita takkan ada info. Okay. Useful exposure and useful density range. Okay, if the full characteristic curve is constructed, kita buat full. Kita ada lengkuk tu yang penuh. And two vertical line drawn from the intercepts of the two net density. So the useful exposure range for the films can then be determined. Okay, kita buat full characteristic curve. Dan kita ambil dua titik yang bertindih tu nanti kita akan dapat itu adalah useful exposure range. Okay, the density from 2.5 to 2 is called the useful density range. Yang tadi kita dah tahu dah density ni je yang useful dan kita boleh dapat info antara 0.25 ke 2.0. Okay, useful density range is the density range in which the differences can be identified by the human eye. So they repeat lagi. Okay, what is the useful density range? That is the density in which the differences can be identified by the human eye. So density beyond which film generally too light or too dark with less contrast. Okay, the density which represents different structure on a radiograph should lie within this range of density. Range of density berapa? 0.25 to 2.0. Okay. So kita dah tahu tadi kalau 0.25 sampai 2.0 adalah useful density range. Okay, pada jarak ni bila kita buat sambungkan titik daripada useful density range ni, okay, 0.25 kita sambung bawa ke titik ke arah exposure, turun ke bawah. Okay, kemudian kita ada yang kat sini untuk
0.25 tu bawa turun ke bawah. So jarak sini adalah useful exposure range. Okey tak? Okey. Okey. Okey, kita sampai sini dululah ya. Nanti kita sambung esok boleh? Ada orang dah ngamuk ni. Boleh. Ada persoalan tak? Ada persoalan tak sebelum kita stop?